Okay, can you hear me well, Helena? Yes. Wonderful. So, we will begin the 11th session of the advanced understanding of the Aptasutras of Dadashri that are specifically designed for Vyavasthit understanding. Nós estamos fazendo a 11ª Advance Aptaputra do Dadashri. Aptasutra. Sorry, Aptasutra. Yeah. Vyavasthit. I'm sorry. Yeah, that's okay. Yeah. Aptasutras. Huh? Let me write it down. Sutra is a golden liberating sentence, and putras are sons. Okay. Sutra é uma libertação e a apta é what is it? Sutra, S-U-T-R-A is like a liberating sentence, like a final sentence, like. É uma sentença que liberta, né? Uma sentença final. A and palavra sutra and putra, if you just turn the S into P-U-T-R-A, putra means son, you see. Então putra quer dizer filho. Sutra means a golden special sentence, like. É uma sentença de ouro especial. Yeah, it's like pure gold sentence versus the other ones. Most sentences are just, routine sentences. Então, como essa é uma sentença de ouro pura, enquanto que as outras são só sentenças. And then Apta, as you all know, Apta is the one who can be the one in who can be trusted. Trusted 100%, you see. E apta é aquele que pode ser totalmente, a gente pode acreditar nele, 100%. Yeah, and in all ways, in all ways. Em todas as maneiras. So Apta Purush is the one who you do not have to, when you talk, Apta Purush is a Gnani Purush, you see. Então, Apta Purush é o Gnani Purush itself. Yeah, right. You see, Gnani Purush exists only for the salvation of not only yourself, but anyone who comes in front of him. So, é aquele que ajuda a salvação de você, não só você, mas qualquer pessoa que venha em contato com ele, na frente dele. And hence, a God in a human form, you see. É Deus na forma humana. Therefore, a living God, you see. Therefore, a living God. Deus que está vivo. Yeah, we are approaching some beautiful days in front of us, you see. Nós estamos chegando perto de dias maravilhosos na frente da gente. Yeah, this every birthday anniversary of the enlightened one, the absolutely enlightened one. É o aniversário daquele que é totalmente iluminado. Is a cause for amazing celebration. Is a cause of total celebration for by the people who have come to know him or people who have heard him about him. You see. Uma celebração maravilhosa para aquelas pessoas que chegaram, que viveram com ele, e aquelas pessoas que. And many of you, yes, and many of you were there at his 111th J, which we call JJ111. E qualquer um de vocês que estiveram lá nesse, que a gente chama de JJ111 aniversário.
JJ111 became very, very and absolutely memorable for many of the Brazilian Mahatmas who were there in India to celebrate with the rest of the Mahatmas of the world. Uma celebração maravilhosa que você não pode nunca se esquecer para aqueles de nós que tivemos presente esse aniversário dele. And as you know, as many of you know, it was a celebration where the non-Indians, means all of us from different countries, were the hosts, and the Indians were the guests, you see. The Indian Mahatmas were the guests, you see. Uma celebração que todos nós, Mahatmas daqui de fora, né, da Índia, celebramos e preparamos essa festa para os Mahatmas da Índia que estavam lá e vieram. Yeah. So everything, really, from A to Z, everything that you saw on those grounds, really, was actually supported by all of us from outside India. And the Indians, what the Indians did was to use their muscles and their love and their their presence, because that is their country, so they know how to get it done at the cheapest, in the cheapest and the most efficient way, you see. E ele disse que essa festa foi feita pelos Mahatmas que moram fora na Índia. E os Mahatmas que moram dentro da Índia, eles ajudaram com a força, com o músculo deles, porque eles conseguem fazer as coisas bem mais baratas. Então, eles prepararam tudo, mas foi ajudado pelos Mahatmas de fora. Yeah, so, that JJ111 was actually planned for at least 4 years, 4 years. 4 years prior to JJ1, we were told that that particular one will be celebrated by all of us from outside India, you see. Então, os Mahatmas que moram fora da Índia, né, que ajudaram, trabalharam por 4 anos, né, para preparar tudo. Então, foi preparado por 4 anos pelos Mahatmas que moram fora da Índia. Yeah. And now Dadashri, our dearest Dadashri, who was born on November 7th, 1908, has completed, in fact, this November 7th that just passed, he completed 113 years. And the Indian calendar is a little different, as you know. So tonight, in fact, on the 17th, tomorrow night, it begins the celebrations, the official celebrations, you see. Mas the celebration was in November 7th? November 7th was the birth date of Dada, right? Oh, he was born on November 7th, but the celebration, okay. Yeah, right. Então, no dia 7 de novembro, que foi quando ele nasceu, mas eles vamos celebrar começando no dia 17, novembro 17. And January 2nd, 1988, he took what is called samadhi. The samadhi means now the physical body goes into samadhi, final resting place, and the Gnani Purush then is free to go all over this universe, go all over the universe, you see. Excuse me, Shuddha. So then the samadhi, when he died, right? Yeah, samadhi is traditionally, like they call samadhi, like samadhi, Niruma's samadhi, final samadhi, for the relative world, people say that is the samadhi now. Gandhiji has his samadhi place in New Delhi, and Dadaji attained his samadhi, means he passed away in January 2nd, 1988. 2 de janeiro de 1988? Yeah, January 2nd, 1988. 2 de janeiro de 1988, ele
faleceu, mas que os índios falam que é samadhi, não? So those, right? yeah, that's right. Those dates are for A.M. Patel, and then the Gnani Purush is, Gnani Purush continues the satsang. Gnani Purush is the one who gives satsang through words. You see, through his words, the Gnani Purush and his satsang continues. You see, satsang continues through words. Do Gnani Purush continua, mas Continues. Passou esses dias, né? But he's alive, right? Yeah, absolutely. He's alive through his words, right? And vivo pelas suas palavras, e ele continua vivo pelas satsangs. Yeah, and then Dada Bhagwan, you see, Dada Bhagwan is the eternal one within all, you see. E Dada Bhagwan é aquele que é eterno em todos nós, dentro de todos nós. In all. So these are the three, you see. So what you see in front of you is A.M. Patel. What you see in front of you is A.M. Patel, right? E o que você vê na sua frente é o A.M. Patel. And then what we are sharing, what Helena, Santana, Shuddha are sharing, and what we will read, and we continue to read in this Janma Jayanti, Parayan, etc., are the actual words of the Gnani Purush, and therefore he is living. The Gnani Purush is living. You see, M. Patel is gone, you see. Ele fala que o M. Patel faleceu, né? Se foi, mas as palavras do Dadashri, Dada Bhagwan, continua vivo durante as satsangs, todo dia. And then Dadashri and Dada Bhagwan is, and his words continue to awaken Dada Bhagwan within each one of us, you see. E as palavras do Dada acordam o Dada Bhagwan dentro de todos nós. And so when we say Dada Bhagwan Nasim Jijikar Ho, you see, then we know exactly where they are going, you see. Então, quando a gente fala Dada Bhagwan, J.J. Carho, a gente sabe onde essas palavras estão indo. Yeah, so this is the three-level thing, you see, the three-level Ele está falando presence. dos 3 níveis, né? A presença em 3 níveis. So let us begin with his three mantra. Vamos começar com o Trimanta, então. And we need a volunteer who has not sung before. Otherwise, we will take any volunteer who would like to sing. Voluntário que gostaria de cantar, alguém que não cantou, senão ele vai escolher algum de nós. Everybody. How about Colleen? Colleen, you know the three mantra now? Você sabe a Trimantra agora? You speak, your microphone is mute. I know you haven't taken the Gnan Vidhi, but can you read the three mantra, Colleen? Posso tentar. Só minutinho. I can try just a minute, and I'm also trying to get myself back. Somehow I got off. Okay. This is how we always wanted the Gnani Purush, our dearest Dada. At the highest, to her, the highest priority was the one who was part of the Om Parmeshti, the Om Parmeshti. You see, the Colleen is in Om Parmeshti. I'm having a problem with the computer here. Sorry. It's okay. Colleen is in Om Parmeshti, right? Om Parmeshti. In Om Parmeshtis are all the ones who are coming towards the self, have not yet attained the self, but are coming in the direction of the self, you see. Aquele que ainda não conseguiu o estado do ser, mas está no caminho de conseguir. And we are all in the Panch Parmeshti, you see. We are part of the Panch Parmeshti. Nós somos parte do Panch Parmeshti. You see, yeah. Panch Parmeshti. Panch Parmeshti, is a 5 level, Panch Parmeshti. 5 level.
É o quinto, 5 níveis. 5 levels of the enlightened ones, right? 5 níveis do ser iluminado. Right, and we are at the bottom. We are at the bottom, with this lowest of asahunams, right? Nós estamos no nível mais baixo, lowest sahuran. So yeah, all right, Colleen, are you ready? You can, yes. Pronta, Colleen? Vou tentar. Yeah. Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Sitaram, Namo Ariyanam, Namo Vazayana, Namo Loye Sava Sahona, Ezopacha Namukaro, Sava Pawapanasano, Mangalana Te Savesi, Paramahavai Mangalam. Om Namo Bhagavati Vasudevai, Om Namah Shivai, Jai Satirana, Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Sitaram, Namo Ayariyana, Namo Vazayana, Namo Loye Sava Sahuna, Ezopacha Namukaro, Sava Pawapanasano, Mangalana Te Savesi, Paramavai Mangalam. O Namo Bhagavati Vasudevai, O Namah Shivai, Jai Satirana, Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Sitaram, Namo Ariyanam, Namo Vazayana, Namo Loye Sava Sahunam, Ezopacha Namukaro, Sava Pawapanasano, Mangalana Te Savesi, Paramahavai Mangalam. O Namo Bhagavati Vasudevai, Om Namah Shivai, Jai Satirana, Jai Satirana. Thank you. That was so wonderful, my dear. Jai Sachidanand. Obrigada, foi realmente lindo. Muito obrigada. Yeah. This Trimantra from Colleen is being offered for all the new ones who will come for this Janma Jayanti JJ114 in the hopes of receiving something from Dada. And they will receive something very beautiful. Esse canto lindo da Kalina foi especial para os novos Mahatas também, que vão chegar, esses paradiantes que estão acontecendo agora e que vão receber a bênção do Dada.
there will be a lot of new ones who will be coming physically to Simandar city from India, from all parts of India. And then there will be so many new ones who will be like Colleen, who will be coming online, you see, online, listening to our dear Gnani, you see, so that this is very beautiful. E todas as pessoas do mundo inteiro também que esses dias vão estar online assistindo o Gnani, as palavras do Gnani. Yes, yes. So this, the Dadashri says, this is so absolutely special. This energy of Mahatmas joining together from all over the world with our living Gnani, Pujya Deepak Bhai will invoke and make our dear Dada Shri very live, very much alive, you see, through the words and through the worship. E nesses dias especiais, pelo Gnani Purush Dadashri, as palavras deles chegam em vida, né? Tornam-se em vida, e é uma oportunidade maravilhosa para todos os Mahatsas do mundo inteiro, para estarem presentes nesses dias. And this, you see, this, and it begins, as you know, it begins really tonight. It begins a little bit later tonight. You know, it will be late for you, many of you, but it will begin very beautifully through the magnificent sharing of the Dadavani of March or May, I forget May, I think May, Dadavani of May 2008, you see, with the Vitarag speech, the speech of the Vitarag, you see. Então vai ser do Dadavani, vai ser começar essa noite. Inclusive vai ser traduzido para os brasileiros, né? Começa às 11 horas. Bom, aqui no seu horário de vocês. Yeah, all of começa hoje, né? What time is going to be for them? I'm not sure. But yeah, it's here. You know, it starts for us at 11:30, which is 11:30. So it will be 12:30 from midnight to 3:30. Para vocês vai ser meia-noite, mas para nós é 11:30 e Tony vai traduzir essa noite. Quem quiser assistir. Yes. Who wants to Sister Tony is going to be translating tonight. Wonderful. É maravilhoso vocês escutarem essas lindas vitarags, né? São as palavras maravilhosas. Yeah, you know, and of course the Gnani will be, you know, the actual details are in the Dadavani, the link that I just shared with you, but you know, it will soon appear in Portuguese for you, but it's magnificent, you see. This was, you know, this was 2 years after our dear Niruma, when Niruma passed away, and then the Gnani Deepak Bhai personally edited this Dadavani. He put together this Dadavani, and let me say, otherwise I'll get missed. 2 anos atrás, né, que 2 years ago that... No. 2 years after Niruma passed away in 2006. Depois que a Niruma morreu, 2 anos depois, o Dadashri fez esse Dadavani de 2008, que eles vão falar sobre esse especialmente. Yeah, see, Niruma passed away in February of 2006, and in May of 2008, this Dadavani was personally edited by Deepak Bhai, and then it was shared with the world. And now tonight he is going to actually be the representative of Dada, sharing this magnificent, liberating speech, you see. Essa fala foi, a Niruma faleceu em fevereiro de 2006, e em maio de 2008, o Puxa Shri Dada Bhagwan pessoalmente editou esse Dadavani, e agora, essa noite, ele vai começar a falar sobre isso, que é muito especial. And
And it will continue. But you see, it's something that increases. It just continues to unfold the beauty of our magnificent Dadaji, Dadashri, Dada, whatever, however you want to say. Dada, when you use the word Dada, it includes all three. I shared with you three. I shared with you A.M. Patel, Gnani Purush, and Dada Bhagwan. When you say Dada, all three is included. Então, ele fala que quando a gente fala Dada, ele inclui os três, como ele falou no início, né? O Patel, o Dadashri e o Dada Bhagwan. Yeah, Gnani Purush Dadashri and Dada Bhagwan. E ele vai aumentando, cada vez vai ficando mais bonita, e vai como se abrindo assim, mais e mais esta beleza da palavra de Dada. Yeah. So that is how it is, you see, and for us all, there is nothing for us to really kind of strive or to struggle to understand. All we have to do is just kind of float and fly in the beauty of the presence of who I am. Who am I? Oh, eu sou Amapura. You see, just absorb everything that flows your way. You see. E quando o Dadashri fala, não tem nada para a gente ter problema de entender, é só a gente se deixar levar por essa beleza que vem dessas palavras. Então não é difícil, não vai ser difícil para a gente entender o que ele está falando. Yeah, he gives us this Dadavani, but it will slowly unfold. Everything will, it will unfold. Much of it you already have heard about, but it doesn't matter how many times we hear those words. Somehow, and in some way, some more and more beauty unfolds for each one of us, and that is because we have entered the self. We have attained the experience of the self. You see, we are in the self. We have moved away from this one body of attachment and abhorrence. You see. Então, ele fala aqui para a gente, é só a gente realmente relaxar, né? Como ele diria, e vai abrindo para a gente as respostas para a gente. Tudo vem, a gente não precisa se preocupar de entender. Então, isso vai cada vez mais, ele fala a palavra unfolding, mais e mais abrindo para a gente essas bonitas palavras de Dada. This is This is, as you all know, for every human being of this world, there is only nothing but trouble and pain and difficulties in life, and there is no solution for it except the speech of the Vitarag, of the speech or the Vitarag, the Vitaragvani, you see, speech of the Vitarag. E a palavra de Vitarag que nos ajuda a sair dos problemas, das preocupações do dia a dia. In fact, speech of the Vitarag is the only way for human beings to find a solution, you see. Então, essa palavra do Vitarag é o único jeito que os seres humanos têm para resolver esses problemas internos. To become free from pain, you see, free from pain. Ficar livre da dor. Pain, and this is the beauty of the fact that the amazing beauty and miracle of it all is that you and I and each one of us in this satsang, okay, every one of us in the satsang, we have become free from this pain in the mind, pains of the body, pains of the words, you see. We have become free from that, you see. And we have become free from that by virtue of having met Dada, met and
experienced Dada, you see. E essa beleza e nosso mérito também de conhecer o Dada, de escutar essas palavras de Dada, que nos vai colocar livres para toda dor do corpo, da mente, body, mind and Words. words? Yeah, speech, words. Palavras. Yeah. Sorry. Yeah, words. People, in fact, words are the biggest problems, you know. You're fine. O maior problema são as palavras. Eu é que esqueço. Words, if only human beings knew how to use this beautiful energy of speech, you know, all the problems will be solved, you see. E ele fala que se os seres humanos pudessem aprender essa beleza da fala, todos os problemas do mundo seriam realizados, seriam terminados. All the great ones, beginning with the fully enlightened ones, all the Gnanis of the world, all the past and the present Gnanis of the world, and the Lord Krishna, Lord Mahavir, Lord Jesus, you know, all of them used the right words, use the right words. Então, a maioria dos Gnanis, né, do passado, Lord Krishna, Lord Mahavir, Jesus, eles usaram as palavras certas. And it is through his words that you and I recognized our dearest Dadashri. You see, through his words we came to know him for what he is. E pelas palavras que nós podemos conhecer o que Dadashri queria dizer para a gente. And not only we recognized him, but we are experiencing him, you see. A gente não está só reconhecendo a ele, mas nós estamos experienciando ele. Every time we use his agnas, we are with him. He is part of us when we allow a file to be settled with equanimity. We are with our Dada, you see. Cada vez que a gente usa as agnas, e cada vez que a gente, com equanimidade, a gente encerra um arquivo, a gente está com Dada. Yes, and so we are all together because we are part of Dada, you see. We are free from the pains of the world because we are part of Dada in the real sense, you see. Então, quando a gente fica livre das dores do mundo, quando a gente está com Dada como ser real. And that is the Nididhyasana of Dada. That is the highest visualization of Dada, you see. The highest inner presence of Dada within each one of us, you see. Being in this fifth agna, in this satsang, we are with Dada, you see. Então, nós estamos na presença do Dada nas 5 agnas. Including Agna 5, which is going on right now. We are in this satsang of... Incluindo a Agna 5, que é onde nós estamos agora, que é satsang. Satsang, you know, you're here. You're here not because of anything else. The satsang is happening because you are in Agna 5, you see, you know. A satsang acontece porque nós estamos na Agna 5. Agna 5 is... Agna 5 begins by what began with Kalin, you see, and it then the self energies begin to manifest. You know, you are now in a different
You are in your world, your world. Why capital world? You are in your world. Então, essa nossa satsanga começa como começou com a Kalini, quando ela cantou, que todos nós entramos no ser, entramos em contato com o nosso self. You are in your world of the self, and that is called Nishchay. Nishchay, you see? Nós estamos no mundo do ser, com a letra maiúscula, que chama Nietzsche. And when we are in the world of the self, the world disappears, you see. The world out there is forgotten, you see. It's Aí forgotten. nós nos esquecemos do mundo lá fora, né? A gente esquece porque a gente está nesse mundo juntos, mundo do ser. You see, and that is the nididhyasan of Dada, you see. That is the nididhyasan of Dada, you know. Every little story you hear about Dada, every word that Dada speaks, it takes on a new meaning for you, you see. Aí nesse minuto, cada palavra que Dada falou, aí tem um significado especial agora para todos nós. So, Shuddhatma Bhagwan, we're going to go to our advanced level of understanding of the Vyavasthit. Does anybody want to say anything before we begin? It's so wonderful, you know, and, you know, don't worry about if you cannot stay awake in the night. You know, it's more important to be natural, catch your sleep, but adjust for the 5 days. And so, you know, catch it, you know, it's there for you during the day, you see, when you're more alert. So, Ele falou, né, que antes de começar essa reunião do Dada, né, e se nós, mesmo que a gente não possa assistir, mas no outro dia de manhã, talvez, né, você possa assistir, mas não tenta entender tudo, só relaxar e as palavras vêm a você, né? When the world of the self, right? Sorry, what did you say? When you've been in the world of the self, you know, we listen to these words and then it will come to us naturally. Yeah, right. What we know what I'm saying is, don't push yourself that you have to remain awake. If you feel sleepy, just go ahead and sleep. You can catch it up tomorrow morning because it's not going to run away. It's available to you online, you see. Então ele fala, não se preocupa, se você tem sono, você tem que dormir, você não, mas o importante, você pode ver de manhã, que vai ser gravado, mas não tenta entender, não tenta struggle, não tenta, sabe? Yeah, there will be a lot of details coming through, and you do not have to understand all details and all sentences. You know, não temos que entender todas as sentenças, todos os detalhes. Com o tempo, eles vêm a nós. It will all, you know, everything, our Vyavasthit, remember our Vyavasthit, you Samapura, and what is left is my Vyavasthit for me. So whatever comes to me is mine. And this includes also the understanding in satsang. This also includes the understanding of this that is going on in the world of Akram Vignan, you know, in India or wherever, you know. Ele fala que é importante, né? Você não querer esforçar a entender, porque tudo vai chegar a você, desde que você fique no satsang, e com o tempo você vai entender, mas não tenta forçar ou entender todas as sentenças que ele fala. You know, it's more, when we say we celebrate, you celebrate in so many ways, you know, you celebrate that, you know, gee, our Dada is another beautiful anniversary, birth anniversary celebrations of Dada. The moon is up, you know, tonight, these nights, you know, it's becoming larger, you know. It's one of those beautiful evenings in life, you know. Yes, the world will carry on with its problems, and there will be problems in the relative level, but that is not the priority for this 5 days, you see. These 5 days are coming
you know, in your home, in your, you know, at your home, at your, in front of you, with your laptop, you see, or your computer. Because ele diz que a celebração vão ser 5 dias, né? E que você não tenta entender tudo, e que ele vem, a graça deles virem a você no seu computador na hora que você pode assistir, e realmente maravilhoso. Yeah, yes, okay. So this, yes, good. Does anybody want to say anything or share anything before we go to our... Alguém quer falar alguma coisa, ou perguntar alguma coisa antes que a gente comece a leitura sobre Vyavasthit? Okay. Okay, good. All right. Thank you. Santana is doing the translations also. So good. Now, so let me share the Dadavani. Ele vai agora compartilhar a Dadavani. And remind me, otherwise I'll look it up quickly. Okay, this was on page 20 or something, right? And so let me go there first, okay? And then we see how much we covered. I think last time it was Tony with me, so I'll quickly go there and see what sutra it is, okay? Ele está procurando a sutra onde nós terminamos da semana passada com o Tony. Okay. Let me pull out the Gujarati. Can you see this in front of you, Helena? Yes. Good. And that is the Dadavani of October 2019, right? Yes. I think it's this one here. Nature is not something, huh? Is that what it is? I'm not sure. Yeah, right. Because with the sutra before that was this father figure we created. So now, okay. So let's go there. Nature. Okay. Yeah, we discovered, we finished the Avastha and all of those things. Okay, so here it is now on page 20. Na página 20 agora. Yes, I think this is what it is. We have not covered this, okay? Nature is not some thing. Nature refers to the coming together of circumstances. When the efforts of bringing circumstances together commence, that is known as nature. And the actual coming together of those circumstances is known as Vyavasthit. A natureza, a natureza não é algo, natureza se refere à reunião de circunstâncias. Quando os esforços para reunir as circunstâncias começam, isso é conhecido como natureza. E a real reunião dessas circunstâncias é conhecida como Vyavasthit, Aptasutras 97. Good, thank you. All right, so questioner. Kudrati Shakti and Vyavasthit Shakti are the two same or are they different? Kudrati, kudrat, by the way, means nature. Okay, so the energy of nature and the energy of Vyavasthit are the same or are they different is a question. Okay. Então, o interlocutor, Kudrati Shakti e Vyavasthit Shakti são a mesma coisa ou elas são diferentes? Ele fala que Kudrati é natureza. So Dadashri says, you understand Kudrati Shakti in your own interpretation, don't you? What
do I refer to as kudrati shakti? Scientific circumstantial evidence. You will not understand that in Gujarati. That is why I have given you Vyavasthit Shakti. This is a very subtle concept. E Dadashri responde, você entende kudrati shakti em uma interpretação própria sua, não é? A que me refiro como kudrati shakti? Evidências científicas circunstanciais. Você não pode entender isso em Gujarati. É por isso que eu dei a você Vyavasthit Shakti. Este é um conceito muito sutil. Questioner, is there actually any distinction or difference between Vyavasthit and kudrat, Vyavasthit and nature? O interlocutor pergunta, existe realmente alguma distinção entre Vyavasthit e kudrati, quer dizer, natureza? And Dadashri, if I were to call kudrat, nature as kudrat, then people would not understand. And what exactly is kudrat? What exactly is kudrat? It is scientific circumstantial evidence. If we were to translate the word kudrat into English, people will call it nature. It is not truly nature. It is scientific circumstantial evidence. Just as when it rains, two hydrogens and an oxygen atom come together and it showers rain. And when people say that kudrat showered the rain, if it is called kudrat, then people will misuse it and turn it into nature. People do not understand. That is why I made this distinction. Então, Dadashri responde, se eu chamasse kudrat, natureza, de kudrat, então as pessoas não entenderiam. O que exatamente é kudrat? É uma evidência científica circunstancial. Se tivéssemos que traduzir a palavra kudrat para o inglês, as pessoas a chamariam de natureza. Não é verdadeiramente a natureza, é evidências científicas circunstanciais. Assim como chove 2 Hs, hidrogênios, e 1 O, oxigênio, se juntam e chove. E as pessoas dizem que kudrat regou a chuva. Se for chamado de kudrat, as pessoas vão buscar nele e irão transformá-lo em natureza. As pessoas não entendem, é por isso que eu fiz essa distinção. Everything changes due to all these circumstances. Everything keeps on changing due to these circumstances. When these changes take place, at that moment it is considered kudrat's energy. Again, this is important. When these changes take place, at that moment it is considered kudrat's energy. The presence of the sun, the summer heat, and the ocean below, so the water vapor keeps on going up, indeed. Tudo muda devido a todas as circunstâncias. Tudo continua mudando devido a essas circunstâncias científicas. Quando as mudanças ocorrem, naquele momento é considerada a energia de kudrat, a presença do sol, do calor do verão e do oceano abaixo, então o vapor da água continua subindo de fato. And the questioner then asks, is this all kudrat, nature? And Dadashri says, it is kudrati. You see, all these circumstances arise. No one is doing anything. Only the presence of the summer heat gives rise to water vapor, which then forms into clouds. Furthermore, they are formed by circumstances. And when the time is right,
then they come here. Moreover, the wind pulls it up, pulls it here. So when the 15th of June is approaching in India, the west winds are blowing and they strongly continue to pull the clouds. They pull the clouds and keep them hovered over here, over where Dada is in India. So then someone like this person may have 50 to 75 acres of land. He would say, it will rain any time now. Yet even if a black cloud has formed, it will dissipate within an hour. The next day, when there is nothing like a cloud to be seen, what would someone like him say? I bet it will not rain at all today. He gets ready to place a bet. Then, as a matter of fact, within an hour, it will come from nowhere and downpour. This is all kudrat. Okay? Can you go back then, please? Yes, yes. Mm-hmm. O interlocutor pergunta, né? Tudo isso é kudrat? Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Well, Yes, yes, sorry. no, that's okay. Dadashri responde, é kudrati? Todas essas circunstâncias surgem. Ninguém está fazendo nada. Somente a presença do calor do verão dá origem ao vapor da água, que então se transforma em nuvens. Além disso, elas são formadas pelas circunstâncias. E quando chega a hora certa, elas vêm aqui, na Índia, né? Além disso, o vento puxa para cá. Assim, quando no dia 15 de junho se aproxima, os ventos do oeste estão soprando e continuam a puxar fortemente as nuvens. Elas puxam as nuvens e as mantêm pairando sobre aqui. Então, alguém que, como essa pessoa, pode ter pode ter 50 a 75 acres de terra. Ela diria, vai chover a qualquer momento. No momento, mesmo que uma nuvem negra se formar, ela se dissipará em uma hora. No dia seguinte, quando não houver nada como uma nuvem à vista, o que alguém poderia dizer? Aposto que não vai chover hoje. Ele se prepara para fazer uma aposta. Então, para falar a verdade, dentro de uma hora, a nuvem, virá do nada e choverá. Isso tudo é kudrat. Mm-hmm. Good. So we come back to the original sutra. And Vamos voltar à sutra original. And again we read it. Nature, so that here Dada is really, it's very subtle, the difference between nature, kudrat versus kudrati, which is called energy of nature, you see, otherwise known as scientific circumstantial evidence, you see. So nature, so the difference, nature means nature, kudrat, but really Dada is trying to let us look at, he's trying to explain to us more about, to put in exactness what is the difference between nature and the energy of nature. You see? Então aqui o Dada ele é muito sutil, ele está tentando explicar a diferença entre a natureza e a energia da natureza. And my friends, this has got a very serious implication in terms of understanding Vyavasthit, you see. Isso é muito importante para entender o que é Vyavasthit. This is, Dadashri says, when the efforts of bringing nature refers to the coming together of circumstances, you see. Ele fala que a natureza se refere à reunião de circunstâncias. Yeah, right. He says, you see, when what we call nature is really nothing but coming together of circumstances, you see. E quando ele fala na palavra natureza, é a reunião real das circunstâncias.
But you see, this, when the process, you see, but in the exactness of the word nature is actually the process of coming together of the circumstances, and when and the actual, when they do come together, then it is known as Vyavasthit, you see. So this one is the process of coming together, and the other one is now they have come together, you see, and the actual coming together, and that is called Vyavasthit, you see. It's the difference between coming together, but once they all came together and then rain, that's a Vyavasthit, right? That's where we're trying to once they all come together, then the result is going to happen. For instance, and it is described in this example of the rain, you see. You see, the man who is a farmer, and he, he sees the dark cloud, and then if the cloud has gone away, and next day he says, I bet now it's not going to rain. He says it's not going to rain because he doesn't see a cloud, and then next thing he knows, it's raining heavily, you see. Então ele fala, né, que a natureza é trazer as coisas juntas, mas depois que tudo veio junto, como aquela referência que ele falou, o exemplo do fazendeiro, né? Primeiro tem a nuvem, ele disse, vai chover, mas depois não tem nenhuma nuvem, ele disse, não vai chover, mas ele não sabe, mas as circunstâncias vêm, e aí quando chove a Vyavasthit. You see this, every farmer, keeps on looking at the sky, you see. Todos os fazendeiros estão sempre olhando para o céu. They don't, this is before the days of internet and, forecasts, you can see tomorrow what time, at what hour there is going to be rain and there is not going to be rain, etc., you see. But regardless of this, regardless of all the predictions of all the weather experts, you see, things happen that you and I, all of us are familiar with, you see. It is only when it happens that it is called Vyavasthit, you see. Todas as circunstâncias, né, antes, né, que você não tinha a pessoa dizendo que vai chover hoje ou não, mas o fazendeiro ficava olhando para o céu para ver. Mas essas são as circunstâncias, mas somente quando as circunstâncias todas se unem e que chove, aí é Vyavasthit. So there is this Vyavasthit, you see, and then that process of bringing all those circumstances together is called the energy of Vyavasthit or Vyavasthit Shakti, you see. But so you see the difference. Forget about kudrat and nature for a minute. You see, there is the process of bringing together the circumstances, you see. But é o processo de botar, né, trazer, excuse me, Shuddha, so I can get, é o processo de colocar todas as circunstâncias juntas que se chama de energia do Vyavasthit, mas só depois que ele acontece que chama de Vyavasthit. Yeah, the process of there is so many things that are happening, and those processes are still going on, and then that all of that process is coming together, all of this process of those circumstances coming together, that process is carried on by the energy or the scientific circumstantial evidence energy, Vyavasthit Shakti. And when it happens, when the result arrives, then it is Vyavasthit. You see, so difference between Vyavasthit and Vyavasthit Shakti, you see. Ele está falando de novo da diferença de Vyavasthit Shakti, quando todas as evidências estão se formando, elas estão se formando e várias evidências vão se formando para acontecer o Vyavasthit. Então, essa é a diferença. O Vyavasthit Shakti é energia,
Vyavasthit é quando estão se reunindo essas circunstâncias, quando elas todas se reúnem e cai a chuva, aí é Vyavasthit. And that is what we really need. All of us need to understand in magnificent, it requires deep understanding. All of us in our life, in our daily life, sometimes we are expecting certain things to happen, or certain persons to arrive, or certain results to arrive, you see. But only behind our expectation, our expectation, our intention is only one of the evidence. There are countless things that are going on in this energy of scientific circumstantial evidences, you see. Only when it happens, you can call it Vyavasthit, Only when it happens, you can call it Vyavasthit. Until then, it is the circumstances are coming and going and coming and going. They do not appear in front of you. You cannot see those. All you see is a parcel on your doorstep, you see. You're waiting for the parcel, you see. You have ordered it, but only when it arrives, it is Vyavasthit, right? Então, o Shuddha está explicando, né, que para a gente entender que mesmo na nossa vida, né, às vezes a gente espera alguma coisa acontecer, a gente tem intenção, mas, por exemplo, a nossa intenção que aquilo aconteça é uma das circunstâncias, mas existem milhões de circunstâncias que elas estão se formando, e tudo enquanto que ela está se formando é a energia de Vyavasthit, né? E é Vyavasthit Shakti. Mas somente quando o carteiro chega na nossa porta e traz a carta para a gente, é que aconteceu, e aí é a Vyavasthit. Então é importante essa diferença, né? Yeah, these are human beings doing deliveries is only one aspect of the whole thing. There are countless evidences of circumstances behind the delivery, and there are countless evidences of what's going on with reference to your internet order, the way it was received, what you ordered. And then it's not over when the parcel is on your doorstep. When you open it, and you had ordered this, and then there is something else that comes up, or it's not your liking, you see. Ele está dando esse exemplo, né, de que às vezes você ordena alguma coisa pela internet, aí você espera, você tem isso, mas não é só quando o carteiro traz para você, e você abre a caixa, e que você ordenou não é aquilo que você queria, aquilo é o Vyavasthit. Yes. This is one example. Every human activity is only one part of the evidence, you see. Cada atividade humana é só uma parte de todas as evidências. There are the visible evidences, and then there are the invisible evidences, you see. And that is only with reference to you. What about the visible evidences to the person at the other end, the other person who is involved in it, and the other person who is involved in it, and just the chain goes on and on. There is, the intellect cannot reach. You cannot find solutions if you try to see who made the mistake, you see. Então, por exemplo, quando você vai voltando, né, a história do você ordenou que estava errado, são várias pessoas que estão envolvidas, não só você, mas todas as pessoas que estiveram envolvidas ordenado quando você ordenou aquilo. Então, são milhares de evidências, mas somente quando você recebe é que você vê que é o Vyavasthit. The more we understand this scientific circumstantial evidence, the more free and liberated you become, you see.
Yeah, Então, não só quando você entende sobre evidências científicas circunstanciais, quanto mais você entende, mais livre você fica, mais livre você se torna. You ladies and the ladies among you who do the cooking, you have all the ingredients, you know how to cook, and everything is available to you. So you think you've got it all, But so, and the circumstances, those are only the circumstances still coming together and still coming together. And, in the cooking time and this and that, and, and then all the circumstances until the food comes in the mouth. You see, these are all circumstances that are going. Ela está falando se você está fazendo uma comida, né, um prato, e então todas as circunstâncias que você vai colocando na hora, o tempo que você botou no fogo, mas só quando você pega o garfo e vai botar na boca é que é o Vyavasthit, né, que você vê se a comida saiu bem ou não. 3, 4 people on the table eating the same thing will have different results, you see, and these are different evidences, you see. And so whose evidence is correct and whose evidence will you call it is Vyavasthit? You see, it is Vyavasthit for the one who is liberated. For everybody else, they'll say, what? Yeah, I love it, I want more of it. And the other one will say, I'm not going to touch it, or, so it just goes on, the cycle just goes on, you see. Quando ele fala, sempre tem 4 pessoas, né, que estão sentadas na mesa para comendo a comida, né, que você fez. Então, 4 pessoas e 4 opiniões diferentes. Então, aquilo vai continuando on and on, né? De quem é a culpa? Ninguém tem a culpa, mas quando você se liberta, diz, você comeu, você gostou, você está bem. Então, é importante para você. There is no higher knowledge. There is no higher knowledge in the relative than the knowledge of scientific circumstantial evidence. Então, não tem uma coisa mais alta no entendimento do que o entendimento da evidência científica circunstanciais. And the knower, becomes free from it by saying that this is all that is there to be known only, you see. You say, this então, is aquele this. que conhece, ele vai dizer que só tem aquele que é para ser visto. Yeah, this is our relationship with this that is in front of us, is that of the knower and that which is being known only. It is being known only, you see. And the more... Aquele que sabe, mas que vê o que é para ser visto somente, ser conhecido somente. Somente isso. The more you know, the more you move away from like, dislike, love, hate, good, Mais que bad. você chega perto de ser aquele que conhece, mais longe você fica do gostar, não gostar, amar, odiar. Yeah, you see, this, you even know that Helena did not like it, or Tony loved it, or, you even know that the other person who is listening likes it or does not like it, or gets it or does not get it, understands or does not understand. This is who are you in all of this, you see? Em que você está naquilo de que a outra pessoa entendeu ou não entendeu, gostou ou não gostou, você só sabe do que está sendo conhecido ali. And this is the beauty of it, you see. It all began with this intention. In the past life, I am this body. Yes, and I am doing this. Yes, I am doing this.
You see, and then you say, oh, and just, I would like to have it, love it, you know. And so the circumstances this is how the circumstances started coming together, you see. This is Então where ele this, fala que quando começaram as circunstâncias estarem juntas, começou quando você na vida anterior disse, eu gostaria daquilo, eu gostaria de ser isso. Então lá já começou, e agora vem um Vyavasthit para a gente. yeah, that is the coming together of the circumstances, you see. Yeah. In the last life, you were happy until you saw something that you said, oh, it'll be nice to be married, you know. And so, you know, now. Na vida passada, né? Quando você teve esse sentimento, seria bom se eu me casasse. Yeah, so, you know, in this life, you know, and then, you know, after you were married, you know, you were happy until you saw, you know, a lovely little baby boy or a baby girl playing and say, oh, I'd love to have a little boy or a little girl. E aí você queria ter uma criança. Seria tão bom se eu tivesse uma criança. And in the last life, you maybe did not have any grandchildren, and you said, wow, you saw some happy grandpa and grandma, and you said, oh, they're so happy with their, and so it goes on and on. Então, na vida passada, você não tinha nenhum neto, aí você viu um avô com um neto, uma avó, e você falou, seria tão bom ter um neto. E assim que vão, on and on, continuando nessa vida. You see, because the self is magnificent energies to become what it envisions, you see. You know, what it wants will materialize, you see. Então, o ser tem essa força maravilhosa de realizar, conseguir o que você gosta. Yeah, the soul, you see. Yeah, I want this. You see, Quando você fala, eu quero isso. And then if you have enough of it, if you have more than enough, but you say, no, I want more. Mesmo que você tenha mais do que o suficiente, você diz, eu quero mais. You see, I want more. I want more. So, and that goes into greed, you see, and that's going to be another topic of our Janma Jayanti, you know. E aí, outro tópico no Janma Jayanti vai ser que você quer mais, aí você fica com gana, né, de ter as coisas, né? Yeah, greed is going to be a major topic, you see. It's a very big topic, you see. Greed for money. Grande também, nesse Janma Jayanti. Greed for power, greed for sex, greed for pleasure, greed and hunger. Hunger gone wild is called greed, you see. Hunger that became wild is called greed. Você tem fome que vai enlouquece, isso se chama greed, né? Que você querer as coisas, você ter ganância pelas coisas. You had a perfectly nice home with a lovely family, but no, it wasn't enough for you, was it? You wanted more. Você tem uma família maravilhosa, tem uma casa tranquila, simples, mas não, você não quer isso, você quer mais e mais. So lobe, it's called lobe, greed, you see. It's called what? Greed, lobe, greed, lobe. Lobe, okay, it's the word that I didn't get it. Okay, isso que é chamado de ganância. Krodman, maya, lobe. Krodman, maya, lobe. Anger, pride, deceit, greed. Ok. Ele estava falando a palavra ganância em Gujarati. Eu não sabia o que era. It's
It is a rag kashai. It is like the attachment. That is what makes you get attached to the non-self complex putgal, you see. It does not allow you this the bliss of the self at all. It totally blocks it, you see. Esse cachai, né, de greed, de querer as coisas que não vê você a beleza do ser o self, né, do ser. You know, such a person is served a beautiful plate with lots of good food on his plate, you know, all kinds of varieties of food on his plate. But even while he eating, his mind is an octopus, you see. In other words, you know, cannot enjoy what is on his plate. He wants to grab everything, you see. Como uma pessoa que tem prato, né, com comida, uma comida variada no seu prato, e a mente dele vai como octopus. Ele está vendo tudo aquilo, mas ele quer mais, que está além daquilo que ele tem. Yeah, so greed is a heavy kashai, but anyway, we're coming back to our, you see, coming up back to the source, back to our... Ele falou que ganância é cachai muito forte, mas vamos voltar de volta ao ser. Back to the fundamental thing, my friends, the coming together of circumstances, you see. Como a união das circunstâncias, voltar à reunião das circunstâncias, que é... It's the energy of scientific circumstantial evidence is very powerful. A energia da circunstância, evidências científicas circunstanciais é muito poderosa. Yeah, very powerful. It will start everything into motion and action. It will begin at a subtle level and you wouldn't even know it, you see. Começa, né, pequenininho, mas vai crescendo que você não tem mais ideia do que seja. That's why be very careful. Be very careful with reference to your intentions for your inner. Be aware of what's going on inside. The outside is happening. It's not under your control, but be aware of what's going on inside this body complex, you see? E é muita consciência do que está tendo dentro desse corpo, né? E que isso é a coisa mais importante, não o que está lá fora ocorrendo, mas tenha consciência dessa intenção. Be aware of the breathing that changes. You see, the air is, is free. Yeah. This air is freely available to you. You can have all the air you want. You don't need to, when am I going to get more air, you see? Como ele fala, tenha consciência, né, desse ar que a gente tem, que é livre para a gente, que é de graça para a gente só tem que respirar esse ar, não está ficando, eu não consigo respirar, não tem ar. O ar é livre, em abundância. Kashais affect your breathing, you see? Os kashais, né, afetam a sua respiração. If you're afraid, your breathing changes. If you're tense, your breathing changes. Se você tem medo, a sua respiração muda. If you're angry, your breathing changes. Se você está com raiva, né, a sua respiração muda. So, coming back. Então vamos voltar. Coming back. Let's come back to this coming together of, that coming together of this circumstances. That is why our Dadaji, our Dadashri, you see. Our Dada gives us the Navakalams, you see, Então vamos voltar às circunstâncias, né, do que o Dada nos deu, né, Dada Vani, em 2028, também as 5 ágnas que ele nos deu.
And the early morning prayer, the Pratavidi sing, we don't accept for the experience of the Amapura, total experience of E a experiência da alma pura no Prata Vidi, que a gente lê de manhã cedo. total experience. I don't want anything that is destructible, temporary, transient, will go away, will not last. You see, I really don't want it. You see? Eu não quero nada que é transiente, né? Que vem e vai embora. Não Yes. quero. Yeah. See, this, in fact, you can put a comma there in that Pratavidi sentence and say, my bliss is prevailing. You say, add that. I am blissful. E você bota isso nesse Prata Vidi, né? Eu estou cheio de bem-aventurança, eu sou pleno de bem-aventurança. You see, by saying, I don't want anything temporary in this world, it is half the equation. You say, comma, I am blissful. It's complete. Ele fala que você não quer nada, né? Do que você dá uma. Peraí. Where is the sentence? I don't want anything. Well, in the Pratavidi sentence, our Adilwan, Santana will write it down here for you in a minute, or will say it for you, second sentence, third sentence of Pratavidi, with the exception of here, que eu não tenho nenhuma. Of the experience of the pure soul. A experiência da experiência exclusiva da alma pura, que eu não tenha desejo qualquer coisa transitória ou temporária deste mundo. Aí ele fala para a gente botar uma vírgula, calma, e diz, I'm pure. My bliss is prevailing. Que a minha bem-aventurança is present. Está presente. I'm blissful. I'm gonna do it now. It becomes complete. It becomes complete, and that is exactly how it is. We are the blissful ones, you see. Exatamente o que é. Nós somos os bem-aventurados, aqueles que... Let that be this gift of on the JJ114 of Dada, our dear Dada. Seja o presente, né, do JJ de 104, 114 de Dada. Yeah. Dada, I have everything, Dada, all I want is, Dada, yes, I want something. I want more. I want more. I want more of this light that you are. I want to see it the way you see. Eu quero mais do que dessa luz que você é. You have given me the light, my Lord. Let me use it and see it the way you see it, you see. E você me deu essa luz, Lord, e deixa eu transparecer essa luz como você o fez. Let us take a break, and then we return. We kind of, talk to a few of our friends and wake them up a little bit. Então, vamos pegar um descanso de 5 minutinhos e vamos voltar e acordar os que estão dormindo. Nossos amigos estão dormindo. Isso é uma pergunta. 5 minutes, huh? We'll come back in 5 minutes. Thank you, dear Helena and Santana. Yes. Okay. All right.
Okay, we're back. Estamos de volta. Sorry. All right. Yes. Okay. Let me see here. For some reason. Okay. Let us continue. For some reason, yes. All right, wonderful. I appreciate the messages from some of the Mahatmas here. Okay, wonderful, including Carla, Michelle, etc. Helene, okay. Lendo as mensagens e agradece. All right. Yes. Does anybody want to say anything? Does anybody want to share anything? Excuse me. Alguém quer compartilhar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Fazer alguma pergunta? Yeah, this will slowly, this knowledge of Vyavasthit, scientific circumstantial evidence, will absorb within us as we move about. Esse conhecimento sobre a Vyavasthit, que é evidência científica circunstancial, a gente vai absorvendo isso com o tempo que está passando. I see it's this circumstances of the mind, circumstances of the speech, and circumstances of the words are a natural construct. You see, they are they have arisen out of the energy of nature, which is otherwise known as energy of scientific circumstantial evidences. You see? Então, essas circunstâncias da mente, da fala e da palavra são construções naturais da Vyavasthit, da energia de Vyavasthit. And 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 the more we understand that there is no creator, nobody is doing it, the more we stop, blaming anyone. E mais que a gente entenda sobre isso, menos a gente vai culpar o outro. Ninguém tem culpa. And accept everything as it arises, not only outside us, but also within us, you see. E não só fora da gente, como dentro da gente também. We generally blame what happens outside to someone else, but who are we going to blame about what happens within this body itself, you see? E a gente às vezes culpa lá fora uma pessoa, mas quem é que vai culpar o que acontece dentro da gente? Who is responsible for this negative thinking that is happening, or Quem é responsável por esse pensamento negativo que a gente tem às vezes? or the tendency to use the wrong words, etc. There is, where did this come from? You do not want to hurt anyone, yet it happens. So understand that is how it entered into this body, and you and I now have to kind of see it, and the seeing it is the equanimity. The seeing with the S capital is equanimity, you see. Então a gente se pergunta, né, de onde veio essa palavra grosseira que eu falei? Eu não queria machucar a pessoa, mas eu machuquei. Então a gente fica perguntando de onde que vem. Yeah, the seeing it as it is. E a gente tem que ver essa cena como ela está acontecendo. Is equanimity. That is who. Equanimidade, né? Isso é equanimidade. Yeah, that is who you and I are. You see, that is who you and I are. Yeah, that which
arises within this body, that which is happening to this body, that which is happening to this mind is how it is, you see. And the seeing, it liberates us. The seeing is the liberation, you see. E o que está acontecendo com essa mente, com esse corpo, só o fato da gente ver, então isso que é libertação, quando você vê o que está acontecendo com esse corpo, o que esse corpo está falando, o que está acontecendo. And this seeing will continue. This seeing is some, you are not seeing, you and I are not seeing it. It is happening inside us too, this seeing. I am the knower of this entire process. I know what is happening. I know this, and I'm also seeing that this is being seen as it is meant to be seen, and this is not being seen properly. The intellect is seeing it, and that is the problem, you see. So you can see at two levels, you see. Você pode ver em dois níveis. Você pode ver aquele que sabe ver, né, que só está vendo a cena, e o intelecto que começa a julgar na hora. Então você tem que ver aonde que você está, né, da onde você está vendo isso. From the intellect, right? Or from the Yeah, right. When the intellect is seeing it, then you can see that the intellect is blaming others, the intellect is finding faults with others, you see. And when you see that the intellect is showing that, then you're free, because you don't have to do anything. You see, but the intellect doesn't stop there. The intellect takes over, and that is the problem. O problema é quando você vê do intelecto. E quando o intelecto está vendo, o intelecto começa a dar culpa. Aquele é culpado. Mas quando você está vendo como ser, você está vendo a cena toda e ninguém tem culpa. E essa é a libertação. Essa é quando você se liberta dos sofrimentos da Terra. And so this is why we are with Dada. Say, Dada, let me see, please let me see it the way you see it. And that is, Dada will say, okay, I'm with you when you be who you are. And that is that, are you Helena or are you Amapura? You see, and that's simple as that, you see. Então é simples como você falar para o Dada, por favor, deixa eu ver como você vê. Aí o Dada fala, sim, você vê, mas quem é que está vendo? É o seu ser ou é a Helena? Are you Cecilia or are you Amapura? You see, and then you see, that's all. It's simple. Dada doesn't make it too complicated, you see. Dada keeps it very simple. O Dada faz tudo muito simples, não vê nada complicado. Ele pergunta, você é Helena ou é Amapura quem está vendo? Ou é Cecília ou é Amapura? Dada will then ask you, can you see this? Can you see what happened? And can you see what is happening? There is two different things, you see. What happened is most likely where mistakes happened in seeing faults of others and, pain happening there, hurt happening there. And then can you see what is happening is a higher level of seeing, you see what is happening. Tem dois tipos de você ver. Eu tenho que ver o que aconteceu, o que é. Aconteceu que você blame alguma coisa, seu intelecto começou a culpar, ou você vê do mais alto, sim, né? Essa intelecto, você está vendo a cena como está, você não está culpando aí, você está vendo como alma pura. Você está vendo como Helena ou está vendo como alma pura? Está vendo como o intelecto da Helena ou como alma pura? Yes, and there is amazing beauty in stepping back and being the blissful one that I am, that you are. There is amazing beauty. You see, there is amazing. That is where Dada is. You see, so be with Dada. That Dada is being with Dada means this is Dada. Yes, Dada.
Now I'm with you now, Dada. And when you're with Dada, then everything stops. All pains stop, you see. No minuto que você vê as coisas como dada, fala, Dada, deixa eu ver como você vê, né? Com o minuto que você está com Dada, então você vê tudo como é, e o sofrimento todo acaba. Yeah, it's the ability to see. So it all begins with seeing, my friends. You see, seeing. You see, don't let it pass without seeing. You see, and this, you know, if it passes without seeing, then the day has passed. A lot of days passed, you know, and just, you know, boredom, or it just day passed, oh, this and that. But you know, you see, then even, you know, even periodically, you know, within a day, just come back to seeing what is happening. Seeing what Marcia sees, or Margot sees, or Mirtes sees. You see what Mirtes is seeing, you see. A importância é você ver como a Mirta está vendo, como o Marcos está vendo. Para um pouco no seu dia, porque senão os dias vão passando, mas quando você para ver o que está acontecendo. Yeah, and you know, and if you can't see it, then just see it when you're sitting down just a little bit. There is a little time when you're by yourself, then see, you see what happened, you see. Você às vezes está no mundo corrido, você não consegue ver, mas então se você chega um pouco para trás, tira um tempo para você ver o que está acontecendo. Yes. And the seeing does not require any energies. It does not require anything for you to do. That is the beauty of it, see. E ver não tem nenhuma energia, não tira nenhuma energia sua para fazer alguma coisa. Você só está vendo. Yeah, so seeing is done by prajna. The energy that is going to take you and I to moksha, see, this liberating energy is the seeing, and that doesn't require any help. That doesn't require any help. You know, if you stop, you know, that simply comes with this understanding that is arising in satsang, you see. E você vê com o entendimento que vem da satsang, né? Você vê e não tem nenhuma energia. You said prajna? What did you say? I forgot. It was a long time. The seeing comes by understanding only, right? Understanding in what's happening, and when you understand that you don't need to do anything, that's when the seeing begins, you see. Você começa a entender quando você sabe que você não tem que fazer nada, você só está observando o que está acontecendo. Yeah, you know, and I'm going to leave you with another beautiful gift coming from Dada. And that is the Dada Vani of November 2021.pdf. It is magnificent. Okay, I just shared the link with you. It is on Nididhyasan. Nididhyasan, being with that. Nididhyasan means being with Dada. Visualize. E o Dada botou aqui no chat, né, esse de novembro, Dada Vani de novembro de 2021, que é estando com Dada, isso que é muito importante. Yeah, Dada. Yes, what? Helena, Oi. Yes. eu gostaria de compartilhar uma experiência relativo a o que a gente está abordando agora nesse momento. Okay, I'd like to share something. Sure. Okay, yes, Kalin, yes. Boa noite a todos. Eu sou nova, né? Conheço o Akram Vignan há pouco tempo, através da Josiane. E tá com 2 semanas atrás, a minha mãe, ela me procurou
para... Ele está entendendo? Você está entendendo? You're understanding, Shuddha? Because she said... No. I just... No, because she said, yeah, she said about her mother that came to her 2 weeks ago. And she Okay, wants to I understand 1% of what she's saying. So, yeah, but we all thought that you understand it because you're so much, but, né, Karine? Nós estamos pensando que você está entendendo. I don't think traduzir. Okay, go ahead. Você pode traduzir para mim, Helena, por favor? Sure. No, of course. Eu vivia uma prisão a nível... Era familiar, as situações familiares, assim. A minha mãe, ela toda vida quando ela está devendo muito, aí ela sai de filho em filho e vai endividando os filhos também, né? Aí eu sou a quarta, eu sou a última que ela procura. Você quiser traduzir? Yeah. Então, she said that her mom, all her life, she's been in this prison in the family all her life, and her mom been in what? In this prison, you know, like in that family prison, you know, that circumstances that her mother, you know, she owed money, so she started to ask. When she owes money, she asks the kids to give money to pay her debt. So, and she's the fourth one. Okay. Quando ela ligou para mim, em outra época, eu ficaria apavorada, eu ficaria louca, eu entrava naquela situação através do intelecto, e no momento que ela estava falando no telefone, eu comecei a dizer dada, e ela não entendia, e eu só dada, e aí ela falou, aí traduz para eu terminar. Okay. Okay. And then in 2 weeks, when her mom calls, every time her mom calls, she gets in panic. So when she call her, she start to talk, and then she start, Kalini start to say dada, and her mother doesn't know what it was, but she keeps saying dada. Quando ela falou, ela chorou muito, ela desabafou. Em outra época, eu ficaria apavorada. Simplesmente, veio assim para mim, manhã, você não tem problema. Aí ela falava, como assim? Como que eu não tenho problema? Olha só a dívida que eu tô, não sei o que, você precisa me ajudar. Aí eu falei, mãe, você não tem problema. Você está passando por uma situação. E situações passam. Okay, let me translate that. And then when her mom was telling her, you know, and before she would be panicking, but this time she was calm, and her mother and she told her mom, but you have no problem, you know, and she said, how come, you know, I owe all this money, how can you say that? Aí ela falou, como assim situação? Uma situação de que sim, você está respirando? Ela, tô. Você está andando? Ela, tô. Você tem comida em casa? Tenho. Então, você não tem problema. Ela, é verdade. Eu digo, então. And she said that I have so many problems, but she said, you know, it's just a situation. She said, what kind of situation? You know, so, well, do you breathe in? Yes. You know, do you have food at home? Yes. Then you have no problem. She said, how come? I don't have problem. Não tem. E aí ela pegou e falou, é mesmo, eu vou dar um jeito, essa situação vai passar. E aí ela começou a fazer unha. E tá ganhando dinheirinho todo esse final de semana e tá resolvendo a situação dela. Ou seja, é só uma situação. Passou, vai passar. And she said, just a situation. Then her mother said, yeah, it's really a situation. So she started to work as doing nails the weekends, and she started to get the money to pay. And she said, yes, it's passing. E eu me sinto livre, eu me sinto liberta. Eu observo a cena, eu fico só observo, eu não faço mais parte daquela encenação, eu estou distante observando. Eu divido muito isso com a Josiana. Gratidão, viu, Josi? E a paz que eu me encontro é maravilhosa. Então, só gratidão por ter conhecido essa ciência maravilhosa da Bhagwan e Jay Satirana, Shuddha. Yeah, and she said she's very thankful to know the science, because before she was just panicking,
that scene, and she just sees the scene, and more she separates, and see the scene as it is, without getting involved like she used to do before. And she's very thankful to Josiane to show her about, Dada and to Dada and you and Beautiful. Mm-hmm. It's beautiful. Yeah, that's wonderful. Yeah, this is, it's so nice that you have someone like Josiane to be there with you, Colleen, and to share with you this magnificent science that touches. You see, these are that touches you, touches human beings, and it stabilizes human beings. You see, the words of Dada first they stabilize the human being. As palavras de Dada, né, sempre estabelecem os seres humanos, né? Que bom que você tem a Josiane que te ajudou e te trouxe a Dada aí para você ter esse conhecimento, né? Essa libertação que você compartilhou com a gente. Yes, and then you see when you as a daughter is telling the mother, you see, you're using the words of Dada, you're no problem, you're fine, you got food and you got shelter and you got, you got beautiful air, and what's wrong? You don't have any problems, Money is just a situation. Today it's there, tomorrow it's not there. So these are words of Dada working. Or even for mom, you see. Que bonitas palavras de Dada que estão trabalhando em você quando você fala para sua mãe, né? Você tem comida, você tem ar para respirar. Isso é só uma situação, e a situação passa, né? O dinheiro passa. Yeah. Yes, this is the human energy. Every soul has got phenomenal energies inside, amazing, marvelous energies inside, you see. But there is all they need is a hand first, you see, a hand, and then, stability, and then Dada comes in. Later, Dada comes in. But you see, this is the energy of Mahatmas that is coming, that you're sharing with your mom, you see. Essa energia dos Mahatmas que você está compartilhando com a sua mãe, que às vezes as pessoas não estão estáveis, você só precisa uma mão para dar a mão para ela. Estabilizar. E depois vem as energias do Dada, vem depois com ela. Né? Quando você pede Dada, as energias vêm. Yeah. And the energy of Mahatmas means energy of Dada only. You say Dada's energy. These are enlightened ones of Dada. These are all enlightened. And that is why you are doing the Tri Mantra for all of these, As energias do Dada estão sempre com você, por isso você faz os Trimantras, né? Wonderful. So my friend, thank you for sharing this. It's beautiful energies are there. Human beings just need to pause in life. Yes, just pause. Yes, they're so distraught, they're so distracted, they are so much in this negative sea of vibrations, of negative vibrations, in the ocean of negative vibrations. There is no one to even stabilize them a little bit, Os seres humanos às vezes têm problema, né? Tá nesse oceano de coisas negativas e não tem ninguém para estabilizá-lo, né? E essas são as palavras do Dada, ensinamento do Dada. Yes. Que beleza. Thank you, my dear. Yes, wonderful. All right. Well, okay. So with that, we will take leave here. With então agora, né, com esse lindo. Because some of you have a long night in front of you, so de vocês tem uma noite muito longa em frente de vocês, começando às 11 horas daqui, né? And so those of you who the rest of you can give the energy to your translators, and say, Dada, be with them so they can translate it for the people of Brazil and the Portuguese speaking world, you see. So, just, give your energies to your wonderful translators, Então,
Então, para a noite, né, vocês derem energia para os tradutores maravilhosos que vão trabalhar durante a noite, né, e que eles, de dada, que dê energia para eles traduzirem para os brasileiros, para eles poderem ter esse conhecimento. Yeah, so wonderful. Thank you very much. Have a wonderful JJ114, huh? Tem um JJ 114 maravilhoso, ele está desejando para a gente. Yes, Jai Sachidanand. Jai Sachidanand, Shuddha. Thank you. Yeah, thank you very much, Helena, my dear, and Tony, and Helena, and Santana, everyone. Yeah, wonderful, Jai Sachidanand, Jai Sachidanand, highest namaskars to everyone here. Mais altas reverências a todos vocês que estão presentes aqui. Yeah, all of the ones that we see on this page, and also todos que estão vendo nessa yeah, página. Nair, everyone here, and then again the next page are all of these other ones, you see, so okay, wonderful. Todos que estão nas outras páginas também. Jai Sachidanand, thank you. Sachidanand a todos vocês, muito obrigada. Yes.